Resolver la ecuación. Uno. Paréntesis. No. Okay. Dos. ¿Cuántos x? Uno. Uno x. Good. Tres. Multiplicar por uno. Uno multiplicar por x. Círculo. Más o menos menos tres. Necesitamos más tres. Más tres y más tres de 15. Uno multiplicar por x. 3 negativo más 3 es nada. Igual. 15 más 3 es 18. Multiplicar por 1, así que dividido por 1. Dividido por 1 y dividido por 1. 1 dividido por 1 es 1. Pero multiplicar por x es x. 18 dividido por 1 es 18. Dos. Paréntesis. No. 1x. ¿Cuántos x? 1. Multiplicar por 7 negativo. Punto y círculo. 7 negativo. Más o menos, no más y menos. No más o menos. No necesitamos más o menos. 5 multiplicar por 7 negativo. Necesitamos dividido por 7 negativo. Dividido y dividido por 7 negativo. 7 negativo dividido por 7 negativo es 1. Multiplicar por x es x. 49 negativo dividido por 7 negativo es 7. X igual 7. No necesitas resolver. Uno, paréntesis. No. Dos. ¿Cuántos x? 1. 3. X multiplicar por 4 negativo. Más o menos más 2.
necesito menos 2 mi menos 2. Menos 2 y menos 2. 2 menos 2 es 0. Igual. Dieciocho es negativo. Y menos 19 negativo. 10 negativo, 20 negativo. Es 20 negativo. Tengo multiplicar por 4 negativo. Necesitamos dividido por 4 negativo. 4 negativo dividido por 4 negativo es 1. Multiplicar por x es x. 20 negativo dividido por 4 negativo es 5. X igual 5. 3x menos 2 más 8x igual 31. Paréntesis, no. ¿Cuántos x? Tengo 2. 2x. Igual es aquí. Mismo lado. Si mismo lado necesitamos más. 3 más 8 es 11. X menos 2 igual 31. 1x. X multiplicar por 11 punto círculo. 11 positivo. Tenemos menos 2. Necesitamos más 2. Más 2 y más 2. 11 multiplicar por x. 2 negativo más 2 es nada. Igual 31 más 2 es 33. Multiplicar por 11 dividido por 11. 11 dividido por 11 es 1. 1 multiplicar por x es x. 33 dividido por 11 es 3. Cinco, 1, paréntesis, sí. Paréntesis es muy mal. 1x menos 3. Menos 3 es más 3 negativo. 4 negativo multiplicación por 1x y por 3 negativo. 4 negativo multiplicar por 1 negativo es 4 positivo. 4 negativo multiplicar por 1 es 4 negativo x. Y 4 negativo multiplicar por 3 negativo es 12 positivo. Más 12
igual 24. ¿Cuántos x? 1, 3. X multiplicar por 4 negativo. Punto círculo. Tenemos más 12. Necesitamos menos 12. Menos 12, menos 12. 4 negativo multiplicar por x. 12 menos 12 es nada. Igual. 24 menos 12 es 12. Multiplicar por 4 negativo necesitamos dividido por 4 negativo. Cuatro negativo dividido por 4 negativo es 1. Multiplicar por x es x. 12 dividido por 4 negativo es 3 negativo. Uno. Paréntesis. No. ¿Cuántos x? Tenemos 2x. Lado igual a aquí. X. Lado opuesta. Si lado opuesta tenemos 6x aquí, es positivo, así que más 6x. Necesitamos menos 6x. Lado opuesto. Si mismo lado más. Lado opuesto, más o menos. Más 6 es positivo, así que más 6x. Necesitamos menos 6x. Menos 6x. Y menos 6x de 4x. 4 menos 6 es 9. 2 negativo x. Aquí. 4 menos 6 es 2 negativo x. Más 5. Igual. 6 menos 6 es nada. Y tenemos 11 positivo. Y 3. Multiplicar por para 2 negativo. Punto círculo. Tengo más 5. Necesitamos menos 5. Menos 5 y menos 5. 2 multiplicar por x. 5 menos 5 igual. 11 menos 5 es 6. Multiplicar por 2 negativo. Dividido para 2 negativo. Dividido por 2 negativo y dividido por 2 negativo. 2 negativo dividido por 2 negativo es 1. 1 multiplicación por para x es x. Y 6 dividido por 2 negativo es 3 negativo. Solución. Número 7. Necesitas leer. Un servicio de reparación de Internet cobra una tarifa de
50 dólares por diagnóstico y un costo de 20 dólares por hora por mano de obra. Si el costo total fue de 150 dólares, ¿cuántas horas tomó la reparación? Horas. Tenemos dos unidades, horas y dólares. Horas es X, así que tiempo, y dólares es Y. Por hora, dólares por hora. Dólares por hora es 20. Okay. 1. Necesitamos dibujar una línea. B más MX igual Y. M es 20. 20 multiplicar por X. Después de 20 por hora, tengo 50 dólares. Necesitas escribir la ecuación. 50 dólares más 20 dólares por hora, y así que 20x igual Y. 50 más 20 multiplicación por X igual Y. Y 150 dólares igual Y. 150 n par Y. 150. X multiplicar por 20. Punto círculo. 50 es positivo. Más 50, necesitamos menos 50, y menos 50 de 100 y 50. 50 menos 50 es 0. 20 multiplicar por X igual 150 menos 50 es 100. Dividido por 20. 20 dividido por 20 es 1, multiplicar por X es X, y 100 dividido por 20 es 5. 5 horas. Número 8. Tengo 200. Ahorro dinero y una tasa de 50 dólares por mes. Mi amigo tiene 600, pero ahorra dinero a una tarifa de 30 dólares por mes. Después de cuántos meses de los costos serán iguales. Meses. Dólares y meses. Meses es tiempo, así que X, dólares es Y. Por, dólares por mes. Dólares por mes. 50 dólares por mes y 30 dólares por mes. 50 y 30.
dos líneas. Tenemos dos líneas, 1, 2. B más mx igual y B más mx igual y. M es 50 aquí y M es 30 aquí. Antes de 50 dólares tenemos 200 dólares. Y después de 30 por mes tenemos 600 dólares. Cuando igual. Si cuando igual no necesitas y. Tomo 200 más 50x igual 600 más 30x. Tenemos 2x. 2x opuesto lado. Okay. Igual aquí, opuesto lado de igual. Okay. Si opuesto lado, tomo 30x, es más 30x, necesito menos 30x. Menos 30x y menos 30x. 200 más 50 menos 30 es 20x igual 600. 30 menos 30 es nada. 1x multiplicar por 20. 200 es positivo más mi menos. 200 menos 200 es nada. 20 multiplicar por x es x. 600 menos 200 es 400. Y finalmente dividido por 20. 20 dividido por 20 es 1. Multiplicar por x es x. 400 dividido por 20 es 20. 20 meses.